Hi there, welcome in this new video in which we look at the exam of January 2025. As usual, we have 2 exercise questions and 2 theory questions. There is also a 5th question that will be treated separately, and this 5th question applies the theory using Matlab if you're in electromechanical engineering or in health engineering. You can also have a look at the instructions, as they will most likely remain the same for future exams. And also you have this self-assessment section that you're encouraged to fill in during the exam. Let us start with the first exercise, which is a differential equation that you have to solve using the Laplace transform. And it's a second order differential equation, so you have 2 initial conditions. As usual, try to do this by yourself if you're preparing your exam and push the pause button. So let us have a look at what we need, and the first thing we need, of course, is to compute these Laplace transforms here. That involves, the first derivative and the second derivative. This one is something that is easy to obtain and that you know since a long time. It's, the Laplace transform of the first derivative s times the Laplace transform of the primitive. So it's y of t. So this is y of s minus the initial condition in 0 on the primitive, right? So we can use this result to obtain the Laplace transform of the second derivative. So it's s times the Laplace transform of its primitive. So that's the first derivative, right? So what I need here is to close this bracket over here, minus the initial condition in the primitive. So that's the first derivative evaluated in 0. So this one we have computed just above, so we can stick it in. You obtain this equation over here, and then you just have to expand. It's important that you can do this at the time of the exam, because what sometimes happens is that these 2 are switched, right? So it's important to be able to find this result. We need also the Laplace transform of this quantity over here. For that we know that the Laplace transform of a ramp signal is 1 over s squared. If you dampen the signal over here in the time domain, what will happen is shifting in the frequency domain. So if it's damping, it's going to be shifting to the left. It's important to see here that this goes to 0 over here. So we expect here a pole that is on the left side of the unit axis. The first thing that we have to do, of course, is to take the Laplace transform. We have everything we need. So we can obtain this equation over here. So here you recognize the Laplace transform of the second derivative, and here you have the Laplace transform of the first derivative. Don't forget to put the parenthesis like this, right? So that this one is really multiplied by 2. So then what we can do is organize things such that you have the y of s on one side multiplied by this polynomial. This one comes from this one over here, this one comes from this one over here, and the 5 comes from over here. The initial conditions we put on the other side, so this explains the change in sign over here. And as you can see, if you plug in the initial conditions, this will produce a 0 and this will produce 2s, right? So we can kind of see here when we look at this that you can kind of complete the square. So the first 2 terms are the 2 terms involved in s plus 1 squared. So s squared plus 2s plus 1. Right? So this explains why we have a 4 over here. So in here we can already see that in our solution what we'll have is damped cosines and sines, right? So we can write y of s, 2 terms, one that comes from the initial conditions and one that comes from the input. This one we can leave as is, because we can already imagine here that we'll have, as I said before, damped cosines and sines, right? So we have to perform a partial fraction expansion on this one. Don't put these 2 under the same denominator.
because this will make your job in the partial fraction expansion more difficult. So here we do the partial expansion of this second term. We have 4 constants, right? Because we have a 4th order denominator. So we have A, B, C, and D. These ones are easy to obtain, right? B is the easiest one. You take this one over here, you multiply by s plus 1 squared, so this one disappears, as you can see over here, and you evaluate in s is equal to minus 1. If you do this, you obtain B is equal to 50. For A, it's the same thing, but you have to take the derivative of this one over here. If this sounds new to you, well, you should have a look at the theoretical courses. Okay, so if we take the derivative of this one, this is what you obtain, and if you evaluate on in s is equal to minus 1, you can see here that A is equal to 0. For C and D, what you have to do is to put under the same denominator, right? And then, well, the numerator that you will obtain has to be equal to 200, right? So if you look at this numerator, you can have a look at terms in s cube. Well, if you put it under the same denominator, the terms in s cube will be, this one you have to multiply by s plus 1 and by this one over here, so you'll have a times s cube, right? And this one you have to multiply by s plus 1 squared, so you have a term that will be cs cube. If you collect the terms in s cube, you'll have a plus c. Here we don't have a term in s cube, so a plus c is equal to 0. Since a is equal to 0, well, you see that c is equal to 0. You can kind of do something similar for the independent terms, right? Where will you have independent terms? Well, this one has to be multiplied by s plus 1 and by this one over here, right? So you have 1 times 5. So this is not correct here. It's a 5. So 5a. And here you have to multiply by this one over here. But don't forget that this is a bit tricky here because the 1 is hidden. It's really this one over here. So you'll have 5b, right? And then this one here you have to multiply by s plus 1 squared. So you'll have a d here. So 5a plus 5b plus d is equal to 200. Well, a is equal to 0. B is equal to 50. So you have 250 plus d is equal to 200. So d is equal to minus 50. So now we can do the partial fraction expansion of, well, the total y of s. So you have this contribution here, 2 of s, that you'll find over here, right? We have a is equal to 0, so this one does not contribute. B is equal to 50, here it is, right? C is equal to 0, and D is equal to minus 50, so here it is. So this you can rewrite because we want to have, well, damped cosines and damped sines, right? This one you can rewrite a bit differently. It's 2 times s plus 1, right? So you remember that s divided by s squared plus 4, this will be the Laplace transform of cosine 2 of t, right? Since we have a 2 here, we have to multiply by 2. But since we are shifting in the frequency domain, we have to damp, right? So this is the term we obtain after the inverse Laplace transform. Here, remember that the Laplace transform of 2 over s squared plus 4, that's sine 2 of t. Since we have 52, right, we have to write it as 26 times the 2. This is the 26, and since we're shifting in the frequency domain, we have to damp in the time domain. So this is, well, the inverse Laplace transform of this term over here. We have this one over here. Here we know already
the result. So we have to take a ramp signal times 50. This you can rewrite slightly like slightly more elegantly if you want, by putting the e minus t up front and also the 2, right? So this is the final solution. As usual, we have to check if our solution meets the initial conditions that are over here. So we have to check this. So it's probably easier to take this one over here. This one does not contribute in 0 because we have a t over here. Here we have a sign of 0, which is 0. So the only term that contributes is this one. This will be 1, this will be 1. So we have a 2. So this is indeed correct. We now have to take the derivative of this one. We have 3 terms, but in each term we have the product of 2 functions of time. So each term here will produce 2 terms in the derivative. If you do the computation, this is what you obtain. This one will contribute, this one will contribute, and this one will contribute. And if you do the calculations, you see that we obtain -4. So this seems to be correct. And this concludes the first exercise of the exam. In this second exercise of the exam, you have to solve a difference equation using 2 initial conditions, and you have to do this using the Z transform. If you're preparing your exam, it's time to push the pause button. Well, to solve this exercise, there are a few things that we need. Well, if we know the Z transform of this sequence y of n and it's y of z, we need to know the Z transform of shifted sequences, and it's shifted sequences to the left. And this explains why we work with the variable z, right? If you shift to the left, well, this is the shift operator, right? Z. It's 1 to the left, and z squared, it's 2 to the left. Well, of course, if you shift to the left and if you compare to the Z transform of the original sequence, what will disappear is the contribution in 0, right? So we have to subtract something. And what we have to subtract is a term, y of 0, and it will appear in -1. So z to the power minus -1. And this explains this term over here. And for the sequence shifted to the left by 2, well, obviously what was in 0 will appear in -2, so z to the power minus -2, and what it was in position 1 will appear in position -1. So this explains here the z. So we have this input signal. What you can see is that you can rewrite it as follows, right? So we need the Z transform of, well, this u of n, and this is z over z minus 1, and we need this Z transform over here. Look at the course, and this involves this property of the derivative of a Z transform. So, of course, the first thing that we have to do is to take the Z transform, and we use the Z transforms here of the shifted sequences in here. So here we have the Z transform of the signal shifted to the left by 2. Don't forget to put the parenthesis over here, otherwise it's a mistake. Same thing over here. Here we have 4 times the Z transform of this signal here shifted to the left by 1, and here we have the Z transform of the original signal. Okay, so we take the Z transform of this signal over here using what we have over here, and this is what you obtain. Then of course you have to reorganize things. On the left we keep everything that has to do with y of z, so we have 2z squared over here, we have 4z over here, and we have minus 16 over here. We put the, well, initial condition terms on the other side. This explains the change in sign. And here we put everything under the same denominator, right? And then it's quite easy.
you choose whatever method that you like to factor this polynomial over here. The only thing, of course, is that you don't have to forget this 2 over here, which is often forgotten, right? We have a 2 over here. We can simplify over here because this is 2, right? This adds up to 0. And here we can also factor out the 2, which leaves us with a 75 over here and a 50 over here, right? So now we can obtain y of z. This comes from the initial conditions and this comes from the input, right? It makes no sense to put this under the same denominator. It will be more work, and well, the resulting transfer function might be even more complicated to perform a partial fraction on. So we'll do the partial fraction of this one, y1 of z, and of this one, y2 of z. Since we work with the variable z, right, the easiest thing to do is to take this one, y1, and divide it by z. If you do this, this is what you obtain, and then you can do the partial fraction. The idea is then to obtain y1 of z, you'll have to multiply by z, and here you'll obtain z over z plus 4, which is a known transfer function in the z domain, right? So, denominator here, second order, we need two constants, and it's quite easy to compute them. For instance, for a1, we hide this one, and then we replace z by its root, which is minus 4. If you do this, this is what you obtain from a1 and b1. We can do something similar here for this second term. We have a fourth order, so we need 4 constants, 1, 2, 3, and 4, right? And it's quite easy to obtain for a2, b2, same method as here. For c1, well, we take this one over here, we hide this one, and we replace by z is equal to 1, and you obtain c is equal to minus 5. For the d, it's a bit more complicated. You have to work with this one here and take its derivative, right? To take the derivative, I've written this one slightly differently. If you go through the computations, these are not difficult, right? You see that d is equal to minus 19. So now we have to collect all the terms. And this is why I've used a1 and a2, because we have here two terms with z plus 4 on the denominator. And same thing for b1 and b2. If you collect them, you will see that you will have 2/3 and 7/3. That's 9/3. So that's a 3 over here. Here we have 50/3 and a third. 51 over 3, that's 17. Minus 5, this is this one here, and the minus 19 over here, right? And then it's simply a question of taking the inverse z transform. And this is what you obtain. Of course, as usual, what you have to do is check if we meet the initial conditions. If we plug in 0, well, you'll have a 3 over here, a 17, a 0, and minus 19. So this results in a 1, which is precisely what we see over here. If you plug in 1, you'll have minus 12 here. You'll have 34, minus 5, and minus 19. If you add that up, you have minus 2. And this is exactly what we see over here. So this concludes the second exercise of the exam. Well, let us have a look at the first theoretical question, which is about the Dirac impulse, its properties, and its use for sampling theory. So we'll have a look first at the 3 main properties of the Dirac impulse, besides, of course, the sifting property, which will be the subject of the second part of the question. Well, just as a reminder, the Dirac impulse, or Dirac distribution, because it's not a function, is obtained by considering a rectangular impulse of duration epsilon. You can see it over here, and height 1 over epsilon,
right? So by construction, the area under the curve is 1. And if you let epsilon tend to 0, well, you have the Dirac impulse, and here you have its representation. Well, here you see the 3 properties, and this is also the answer of the first part of the question. You see that the Dirac impulse is 0 everywhere as long as t is different from 0. Because in t is equal to 0, the delta, the Dirac impulse, is not defined. We have seen that by construction, the area under the curve is 1. So this means that if you integrate the Dirac impulse from minus a to a, well, you have 1. Okay, of course you have to take a larger than 1. Well, this is the answer to the second part of the question, in which we're looking for the generalization of the shifting property. So we have here a function f of t that is multiplied by a delta that is located in t is equal to t0. Okay, we see that this delta is 0 everywhere except in t0 where it's not defined, right? And if we multiply the two of them, well, this is what you obtain. So you have a delta here, and the area under the curve is no longer 1 as it was over here, but it's f of t0. So the general shifting property is this one over here. The easiest thing to do is to see where the delta is located, and then in f of t replace t by t0, and that's the t where the delta is located. Well, let us have a look at ideal impulse sampling. It is obtained by simply using a sampling function, which is the Dirac comb. So here we have the expression of the Dirac comb. So you can see that it's a sum of a whole lot of deltas, an infinite amount of deltas, right? So if you take k is equal to 0, here it is. This is the one that corresponds to k is equal to 1, k equals to 2, k equals to 3, etc. Here you would have k is equal to minus 1, etc. Right? So you see that this is a function that is periodic with periodic ts. And by multiplying the function that you want to sample by the Dirac comb, well, you can obtain this sampled function, right? And this is its expression. So maybe we can go a little bit more into details by writing the Dirac comb. So this is a sum from minus infinity to infinity, delta t minus kts, right? We multiply by f of t, and that's the sampled function. What we can now do is put it inside of the sum, right? Because it does not depend on k, so you can do this. So you can rewrite this as follows. Right, again a sum, f of t, delta t minus kts, right? And now we can use the shifting property that we have discussed. Each individual term, well, you have a delta that is located in kts, right? So in each term you can replace this thing here by f of kts, and this is exactly what you see over here. So this concludes this first theory question about the Dirac impulse and its application to sampling. Well, let us have a look at theory question 2, which is about periodic signals and sampling. The first part of the question is, under what condition is a discrete signal f of k periodic? Well, here on top you find the definition of a discrete time periodic signal f of k. Well, first of all, it must be defined for all k going from minus infinity to infinity. Remember that k is an integer. And then periodic means that, well, you have to have a period, which is a positive integer np. This means that if you shift the sequence by
NP, well, you obtain the same sequence, right? And this has to be true for all k that is an integer. Well, in the second part of the question, we look at discrete sinusoidal signals, and we look under what condition these signals are periodic, and you have to prove this condition. To answer part 2 of the question, let us have a look at the discrete sinusoidal signal. Well, here you have one, right? And omega 0 here is a discrete frequency expressed in radians. So we show here that this sequence, this discrete sequence, will be periodic if omega 0 is a rational multiple of 2 pi. So this is only the case, and that the sequence is periodic if omega 0 is 2 pi times a rational number. Here m over np. M and np are coprime. This means that the only common divider that they have is 1, right? So now we have to show this, right? So we have to show that this sequence is periodic with this discrete frequency. This is a rational multiple of 2 pi. For this, we use our definition of periodic, and what we'll do is evaluate the function, and the discrete function in k plus np. So what you have to do over here is replace k by k plus np. So what we'll do is expand what is in the parenthesis of the cosine, and this is what you obtain. So here you have a term plus 2 pi m, right? Since the cosine is periodic, this means that this cosine is equal to this cosine over here, but this is exactly our original sequence with omega 0 replaced by this quantity. So we have shown this property over here. So this means that this discrete sinusoidal signal with this omega, right, is periodic. If you choose an omega 0 that is not a rational multiple of 2 pi, well, the discrete sinusoidal signal will not be periodic. For the third part of the question, we start from a continuous sinusoidal signal, and we look under what condition on the sampling period, well, the sampled signal is periodic, and we have to prove this. So we start from an continuous time sinusoidal signal, right, with a frequency in radians per second omega 0, small omega here, and then we sample the signal and we consider a sampling period ts. So this means that we replace t by kts, where k is an integer, right? So omega 0, let us assume that we work with a sinusoidal signal of period t. Omega 0 is 2 pi over t. So if you plugged in this in here, this is what you obtain, right? So this is precisely a discrete sinusoidal signal, and this is a omega 0, right? And we know from what we've seen just before that this will be a periodic signal if omega 0, capital omega 0, is a multiple, a rational multiple of 2 pi. So this means that ts over t must be a rational number, right? So if you rewrite this, this means that you have to take m periods of the signal, the continuous time signal, and use an integer number of samples np. If you follow this condition, well, the underlying discrete time signal, sinusoidal signal, will be periodic. Well, in part 3 of the question, we have seen under what condition a sinusoidal type signal remains periodic after sampling, right? And in the fourth part of the question, we have to kind of look at the relevance of this condition when you analyze
sinusoidal signals, discrete time sinusoidal signals, using the DFT. The DFT presupposes that the measured signal is repeating itself, so that you're considering one or several periods of a periodic signal. So if you're sampling a periodic signal, you must make sure that it remains periodic after sampling, right? Because if it doesn't, what you'll have is discontinuities in the repetition, and you'll have spectral leakage because spurious frequencies will appear in the DFT. Well, let us illustrate this and assume that we have a function that is continuous and that looks like this before sampling, right? What we have done over here is taken one period, so m is equal to 1, and we have divided the period using 8 intervals, right? So we have taken np is equal to 8. So we obey this condition, and then we have taken here 2 periods, right? If we take the DFT of this signal here in the background, what happens is that it's as if this sequence is repeating itself continuously. But this is not a problem because you see here there is no discontinuity. And why is there no discontinuity? Because we have divided m intervals, here m is equal to 1, using np samples, and np is equal to 1. If we don't obey this rule, what you have is, no matter how many periods that you take, you will never have a periodic discrete signal, and when you take the DFT you will always have discontinuities, so spectral leakage. In this fifth and last part of the question, we look at the constraint on the sampling period that is needed in order to sample a continuous time sinusoidal signal so that there is no frequency aliasing, and you have to prove this. Well, let us assume that the signal that you want to sample is this one. It contains a single frequency. We have omega max is equal to omega 0. So we have to use the sampling theorem that says that the sampling frequency has to be larger or equal to 2 times omega max, in this case 2 times omega 0. So we have 2 pi over ts, this is really omega s, right, is larger or equal to 2 omega 0. This one cancels out, and we have therefore ts small or equal to pi divided by omega 0. So this is 2 pi divided by t. This one cancels out, and this is t over 2, right? So this condition here is what you have to satisfy. So if you want to say this in words, you need at least 2 samples per period of your sinusoidal signal. Well, this concludes the first part of the exam with the 2 exercise questions and the 2 theory questions. Passons maintenant à la 5e question de cet examen de signaux et systèmes de janvier 2025. Cette 5e question portait sur un questionnaire à devoir réaliser sur Matlab dans un live script. Pour rappel, on vous proposait donc de télécharger un fichier CSV qui contenait la tension et le courant d'une charge inductive compensée par une charge capacitive. On vous donnait les informations pertinentes pour l'énoncé suivante. Les données de tension et de courant, on vous les fournit dans le fichier CSV pour 12 périodes complètes. L'ensemble de la charge, c'est-à-dire capacitive plus inductive, est alimenté en tension alternative et aussi à 50 Hz. Et enfin, le fait de compenser cette charge inductive par la charge capacitive introduit une harmonique de rang 9 dans le signal de courant. On vous précise, pour la première question, que les données CSV sont déjà chargées dans les lignes de code ici
présente dans l'énoncé. Ce qui est demandé pour cette première sous-question de l'énoncé, c'est de pouvoir déterminer la fréquence Fs et la période d'échantillonnage Ts du signal de tension et ou de courant, afin de reconstruire le vecteur temporel et de pouvoir ensuite afficher le résultat et donc la tension ici en fonction du temps et le courant en fonction du temps. Pour répondre à cette première question, il était nécessaire d'utiliser les données suivantes, à savoir la fréquence fondamentale égale à 50 Hz ici, et le nombre de périodes qu'on vous fournissait dans le fichier CSV comme étant égal à 12. Ensuite, pour connaître la période et la fréquence d'échantillonnage, il était nécessaire d'obtenir le temps final pour lequel les données sont à afficher. À savoir qu'ici, on peut se dire qu'on aura quelque chose qui sera entre 0,23 secondes et 0,25 secondes. Et donc pour cela, en reprenant la fréquence fondamentale, multipliée par le nombre de périodes, on peut obtenir le temps final pour lequel les données sont à afficher. Connaissant le temps final, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre entre 0,23 et 0,25 secondes, divisé par la longueur des données, ici en l'occurrence la longueur des données relative à la tension, U, on peut connaître Ts, donc la période d'échantillonnage. Il en découle ensuite la fréquence d'échantillonnage, étant égale à 1 sur la période d'échantillonnage. On peut ensuite répondre à la troisième sous-question de cette première question, qui était de dire reconstruire le vecteur temporel pour pouvoir ensuite afficher le résultat et les données de tension et de courant. Et donc ici, on stocke au travers de la variable t un vecteur allant de 0 jusqu'à la dernière valeur du temps, moins ts par pas de ts. Pourquoi est-ce qu'ici on vient retirer ts? Tout simplement parce qu'on commence à compter à 0 secondes. Or, au niveau des index, Matlab commence à compter à l'index 1. Ensuite, on peut afficher le résultat, comme demandé ici dans le résultat attendu, au travers d'une figure, en choisissant de mettre sur l'axe de gauche, donc en bleu, ici, les données de tension, et mettre à droite, donc ici en orange, les données relatives au courant. Tous les deux fonctions ici du temps et donc du vecteur t implémenté précédemment. Si je fais tourner cette partie du code ici, on remarque qu'on obtient une fréquence d'échantillonnage de 5 kHz, d'accord, et on obtient bien 0,2 millisecondes comme période d'échantillonnage. Et enfin, la figure est générée ici, et on remarque qu'on obtient exactement la même chose que le résultat attendu ici. Passons maintenant à la question numéro 2, pour laquelle on vous demandait d'implémenter un code permettant d'appliquer la FFT sur le signal de courant I et de pouvoir ensuite justifier chaque étape sur feuille annexe. Bien évidemment, l'idée c'est d'implémenter le code permettant d'appliquer la FFT afin d'obtenir le résultat du spectre fréquentiel du courant de notre charge inductive compensée par cette charge capacitive. Il est précisé qu'ici, il est nécessaire à la fois d'appliquer le code permettant de réaliser la FFT, mais également de justifier sur la feuille annexe, et que sans justification, aucun point ne vous sera rapporté. Afin d'obtenir le contenu fréquentiel du signal de courant, la première chose à faire, c'est de déterminer le nombre de points qu'il y a dans ce vecteur I ou le vecteur temporel. D'accord ? C'est la même chose. Et donc avec cette première ligne de code, on peut définir le nombre de points qu'on a, sachant que la fréquence d'échantillonnage, elle est imposée,
vu que vous recevez le résultat de données dans le fichier CSV, et qu'aucune résolution fréquentielle, donc c'est-à-dire DF, n'est imposée. Ensuite, deuxième ligne de code, c'est directement l'application de l'algorithme FFT qui vit au travers de la fonction du noyau ou de la commande Matlab FFT. Cette commande FFT nous renvoie ici X, un ensemble de nombres imaginaires, okay, qui nous permettent en fait de reconstruire les vecteurs tournants, permettant de connaître les amplitudes et aussi le déphasage qu'on aurait pour chacune des fréquences. Ici, nous, on ne va s'intéresser qu'aux amplitudes, et donc au travers de la fonction ABS, on peut n'extraire que les amplitudes, et on n'oublie pas de directement diviser ces amplitudes par le nombre de points. Rappelez-vous, le nombre de points en grand N, on doit diviser par le nombre de points pour justement respecter au niveau mathématique, c'est un héritage qui provient de la DFT. Ensuite, sachant que la FFT nous renvoie une réplique complète, à savoir la réplique, la partie positive de la réplique centrale et la partie, on va dire, de gauche de la réplique à droite, on ne va garder que la moitié du spectre, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va aller de 1 jusqu'à n demi. Attention qu'ici, on n'oubliera pas de rajouter plus 1, parce qu'on va de n demi plus 1 point, car on va de 0, de la fréquence 0 Hz, jusqu'à la fréquence fs demi. En ne gardant qu'un nombre de points ici allant de 1 jusqu'à n demi plus 1, sachant que ce qui va se passer à gauche comme à droite de la réplique centrale est identique, on ne doit pas oublier de multiplier les amplitudes par 2, sauf pour la composante DC, qui elle est commune à la fois pour la partie droite comme la partie gauche de la réplique centrale, ici. Et donc c'est bien pour ça que l'on démarre à amp allant de 2 jusqu'à n demi plus 1. Et ce sont ces points-là qu'on multiplie par 2. Ensuite, il faut générer un vecteur de fréquence, n, petit n, qui va de 0 jusqu'à la fréquence de Nyquist, c'est-à-dire n demi, et non ici n demi plus 1, parce qu'on commence bien à 0, parce que la fréquence 0 Hz existe. On peut ensuite calculer la résolution fréquentielle dans le cas de l'affichage ici du spectre fréquentiel, à savoir la fréquence d'échantillonnage divisée par le nombre de points qu'on a et qu'on a calculé précédemment. Et on peut ensuite générer le vecteur de fréquence qui va nous servir à afficher le résultat du spectre fréquentiel du courant en multipliant notre vecteur de fréquence par la résolution fréquentielle df. Ensuite, on peut afficher le tout dans une figure au travers de la commande stem. Et donc, si on fait tourner cette partie de code-là, on remarque qu'on a 1200 points et qu'on obtient bien le résultat similaire à ce qui était attendu ici sur la figure. Pour cette troisième question, nous allons appliquer un filtre passe-bas qui est caractérisé par l'expression mathématique ici affichée à l'écran, une fonction de transfert h de s du deuxième ordre. Pour le signal de courant I, on vous précise qu'on aimerait réduire les fréquences supérieures à 50 Hz, c'est-à-dire en implémentant une pulsation de coupure de 2pi fois 50 radians par seconde. Il est également précisé qu'on travaillera avec un coefficient d'amortissement xi étant égal à 0,8. Il est demandé d'afficher le signal de sortie que vous devez stocker préalablement dans la variable y et de le comparer au signal d'entrée du filtre, et ce sur le même graphique comme attendu ici sur la figure. Pour répondre à cette question, premièrement, on définit les paramètres du filtre de la fonction de transfert, c'est-à-dire xi étant égal à 0,8 et oméga c étant égal à 2pi fois 50.
radians par 500 pardon, radians par seconde. On définit ensuite, c'est une façon de faire à nouveau, S étant égal à TF de S, pour pouvoir avoir un vecteur, une variable S qui nous permet de travailler avec des objets dynamiques continus. Okay. Et ensuite, on définit H comme étant la fonction de transfert de notre filtre. Ensuite, au travers de la commande Matlab LSIM, donc pour Linear Simulation, on peut construire le signal de sortie en simulant ce qui se passerait en appliquant I, donc le signal de courant provenant du fichier CSV en entrée de ce filtre et donc de cette fonction de transfert. Et ensuite, on affiche le résultat à travers d'une figure pour le vecteur I comme pour le vecteur Y. Vecteur Y étant la sortie du filtre. En faisant tourner cette partie de code, on remarque qu'on obtient une fonction de transfert ici qui est une fonction de transfert continue, à temps continu. C'est bien ici ce qu'on cherchait. Et on obtient bien ici le courant en fonction du temps, ok, à la fois pour le signal d'entrée I en bleu et le signal de sortie Y en orange. Et on peut voir ici, si je viens zoomer sur cette figure, qu'on remarque déjà qu'on a des atténuations et un lissage de certaines pics. Okay. Et deuxième point, qu'on a un petit décalage ici au niveau temporel qui apparaît. Ce sont des éléments qui pourraient être intéressants à investiguer par la suite et pour lesquels on pourrait rediscuter dans la suite de l'énoncé. Pour la question 4, il est demandé d'à nouveau implémenter le code permettant d'appliquer l'AFFT sur le signal du courant, mais cette fois-ci en sortie du filtre, donc le vecteur par rapport au vecteur Y, que nous venons de calculer précédemment. Et, nouvelle chose, il est imposé que le spectre fréquentiel doit avoir une résolution fréquentielle de 25 Hz. Pour répondre à cette question, le plus simple, si le code de la FFT vous est familier, c'est de recycler directement ce que vous avez fait à la question 2 en faisant un copier-coller et en ajustant certains éléments, à savoir, mais cette fois-ci la résolution fréquentielle qui nous est imposée, DF, donc étant DF2 qui est égal à 25 Hz, ce qui fait que on a un nombre de points qu'on va pouvoir recalculer sur base à la fois de la fréquence d'échantillonnage qui nous est imposée par les données directement, et df2, qui est la résolution fréquentielle imposée dans l'énoncé. Donc on obtient ici un nombre de points. Et ensuite, on peut appliquer à nouveau la FFT comme précédemment. Attention qu'on n'oubliera pas ici de fenêtrer le signal pour le nombre de points, ici, allant de 1 à n, car la résolution fréquentielle ici nous impose un nombre de points bien défini. Ensuite, il suffit juste de générer ici un nouveau vecteur f2, okay, qui va aller de n par pas de df2. Et donc si on fait tourner ce code-ci, on obtient bien le spectre fréquentiel ici, similaire à celui-là. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à précédemment? C'est qu'ici, on avait quelque chose avec beaucoup plus de points jusque 2500 Hz. Ici, on va bien jusque 2500 Hz, donc on travaille et on peut comparer les mêmes choses. On prend l'ensemble du signal au niveau fréquentiel, on regarde les mêmes plages de fréquences, sauf qu'ici, vous voyez qu'on a beaucoup moins de points, et qu'en plus, l'autre point, c'est qu'ici, on est venu atténuer certaines fréquences dues à notre filtre, où justement, on atténuait les fréquences supérieures à 500 Hz. En plus de cela, on peut ajouter que les résultats obtenus au niveau du spectre fréquentiel, soit avant filtrage ou après, on remarque ici, on a bien une raie ici qui est proche
de 0, si on prend et qu'on ouvre cette figure pour en être sûr, on peut remarquer qu'en réalité, on a bien une raie, si Matlab veut bien, on a bien une raie ici à 50 Hz, d'accord, une certaine amplitude. Et on peut voir que l'amplitude qui nous paraît significative ici, c'est celle-là. On voit qu'on a une amplitude à 450 Hz, donc c'est bien ce qui était dans l'énoncé prévu. Harmonique de rang 9. À la fois pour le spectre du signal après le filtre, donc en sortie du filtre, comme celui en entrée du filtre. Les explications ici des résultats obtenus aux questions 2 et 4 permettent en fait de justifier directement la question ici 5, de justifier pourquoi et comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats obtenus, sachant qu'il était précisé ici dans l'énoncé pour vous aiguiller que les amplitudes inférieures à 0,05 n'étaient pas pertinentes. Donc, histoire de pouvoir bien dégager l'arrêt ici au niveau de la fréquence fondamentale et l'harmonique ici à 450 Hz. Pour la sixième question, il était demandé d'afficher le diagramme de Bode de ce filtre passe-bas, dont la fonction de transfert est h de s et que nous avons implémenté à la question 4, ainsi que de venir highlighter les fréquences pour lesquelles le système a été sollicité. Ça, c'était la première, on va dire, sous-question de la question 6. Et on vous demandait ensuite, pour une deuxième sous-question, de venir vérifier si en fait le gain obtenu via le diagramme de Bode, donc c'est-à-dire ici et là, okay, est proche de celui obtenu via l'analyse fréquentielle des signaux en entrée et en sortie du filtre. Donc les résultats obtenus aux sous-questions 2 et 4. Pour résoudre cette question et répondre à l'énoncé, il nous suffit de définir une pulsation, un vecteur pulsation spécifique qui contient bien, 2 fois pi fois 50 fois 1, donc dans le cas de la fondamentale, et fois 9 dans le cas de l'harmonique de rang 9. De ce fait, on peut ensuite définir une figure pour pouvoir afficher le diagramme de Bode, à la fois le diagramme de Bode de la fonction de transfert h, mais également le diagramme de Bode de la fonction de transfert h pour des pulsations spécifiques qu'on vient mettre en évidence au travers de l'astérisque ici, que vous voyez bleu dans le résultat attendu. Cette partie de code ici répond à la première partie de la question, qui était afficher le diagramme de Bode ainsi que les fréquences pour lesquelles le système, donc le filtre, est sollicité. Ensuite, en passant à la deuxième partie, c'est-à-dire la vérification, un moyen de faire était de définir à nouveau 50 et 450, donc harmonique de rang 1 et harmonique de rang 9. Donc harmonique de rang 1, c'est bien évidemment la fondamentale. D'obtenir et de trouver les index pour lesquels on a 50 et 450 Hz, à la fois pour le courant en entrée, donc le signal en entrée du filtre et le signal en sortie du filtre, et d'ensuite reconstruire le gain en divisant l'amplitude pour 50 et 450 Hz par, donc en sortie du filtre par rapport à l'amplitude qu'on a pour 50 et 450 Hz pour le signal en entrée du filtre. Et donc ensuite comparer les valeurs qu'on obtient ici avec celles obtenues et récupérées depuis le diagramme de Bode en appliquant, en travaillant avec la commande Bode égale à quelque chose. Donc on vient stocker le résultat dans ici gain Bode. Et donc ici, on n'oublie pas de multiplier par 20 fois le logarithme en base 10 du résultat, parce que Bode affiche le résultat en décibels pour le gain. Mais si vous lui demandez de vous le renvoyer, de le calculer, alors cette fois-ci, il ne va pas vous l'afficher en décibels. Et donc, comme nous, on veut comparer des pommes avec des pommes, donc c'est-à-dire l'ensemble des gains en décibels, eh bien ici, il faut bien multiplier par 20 fois le log en base 10. En faisant tourner cette partie du code,
On voit bien qu'on obtient, pour ces lignes de code-ci, le même diagramme que ce qui était attendu ici, le même graphique que le résultat attendu. Et pour pouvoir vérifier, une façon de faire était de se dire, voilà, le gain étant ici pour 50 Hz de moins 0,07. Pour 450 Hz, on est à moins 3,55. Si on regarde maintenant le gain qu'on a en décibels pour le diagramme de Bruyne, on voit qu'on a quelque chose qui est sensiblement similaire pour les deux fréquences, ici. Ça, c'est une manière de le faire. Une autre façon de faire qui est tout à fait correcte aussi, c'est de prendre le résultat ici que vous calculez comme on l'a fait précédemment, et vous venez superposer ce résultat ici dans le diagramme de Bruyne, avec peut-être un cercle, ou que sais-je, ou une astérisque d'une autre couleur, pour pouvoir visualiser qu'on est très proche en fait, du résultat au travers du diagramme de Bruyne. Et enfin, septième et dernière question, il vous était demandé exclusivement sur feuille annexe d'expliquer pourquoi on a un décalage temporel entre l'entrée et sortie du filtre sur base des résultats obtenus aux questions 3 et 6. Alors, on en avait déjà parlé précédemment dans la vidéo. Et donc, si on reprend le résultat ici où on vient comparer le signal de courant en entrée et en sortie du filtre, on avait remarqué qu'il y avait un petit décalage. Et donc, on pourrait se dire, ce décalage peut être de deux natures, si je peux le dire. Soit on peut analyser ce décalage au niveau temporel, ou alors l'analyser aussi au niveau fréquentiel. Et donc, pour cela, eh bien, on peut définir au niveau temporel, essayer de définir et de calculer et de trouver les constantes de temps du filtre, parce qu'on vient appliquer un filtre passe-bas sur notre signal de courant. Et donc pour cela, en prenant moins 1 sur la partie réelle des pôles de notre fonction de transfert h, qui caractérise mathématiquement notre filtre passe-bas, et en considérant qu'on travaille avec 99% et donc 5 taux au niveau de notre temps de réponse, donc c'est-à-dire le transitoire qu'on aura, on peut obtenir un transitoire ici de 2 millisecondes. Et donc sur cette base-là, définir et voir qu'en fait, bien évidemment, la partie ici en dessous, le code avec le rectangle rose n'est que pour la visualisation et l'explication du résultat. On peut voir qu'on a un transitoire qui se passerait que dans la fenêtre ici, dans le cadre rose, ce qui est très petit et donc non significatif par rapport ici aux 12 périodes où on a ce décalage temporel qui se répète. Et donc l'autre possibilité, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe au niveau fréquentiel. Et donc là, on peut aller voir le résultat qu'on a obtenu à la question 6 qu'on vient de traiter, donc c'est-à-dire le diagramme de Bruyne. Et on remarque que pour une fréquence ici de 50 Hz, on a un déphasage qui est entre 0 et moins 45 degrés. Et pour 450 Hz, on a un déphasage ici qui est proche des moins 90 degrés. Et donc on peut se dire que dans tous les cas, il y aura un déphasage de toutes les fréquences, ce qui fait que notre signal de sortie, Y, sera déphasé, en tout cas un petit peu, par rapport à celui de l'entrée. Et en plus, comme on l'avait dit précédemment, mais ça c'est en plus pour nourrir la réflexion, on a une atténuation de toutes les fréquences qu'on considère comme étant parasites et comme étant supérieures à notre pulsation oméga C de coupure.